Ok, bienvenido a mi clase. So, entonces vamos a mirar, vamos a ver, vamos a inspeccionar los tipos de ropa. Types of clothes. 1. Types of clothes. So, t-shirt, camiseta. Blouse, blusa. And traje, suit. Very good, suit. Yes, suit. Yeah, suit. Okay. And uniform, uniforme. And dress, vestido. Dress, vestido. Yes, exactamente. Yes. And skirt, falda. Yes, falda. Oh, no skirt. Wow, okay. Well, okay. So falda, vestido, and falda. Muy bien. Pantalones, trousers. Oh, perfect. Here we are. Trousers. But also jeans. Very similar, jeans. There we are. And jacket, chaqueta. Oh, perfect. There we are. Chaqueta. And raincoat. So, chaqueta de lluvia, de verdad, but impermeable. Raincoat, let's have a look. Wow, nada. Rain, okay. Rain, impermeable, here. Para la lluvia. Very good. And socks, calcetinas. Socks, there we are, calcetinas. And shorts, pantalones cortos. Tie, corbata. Let's have a look. Tie. No. Oh, yeah, there we are. Corbata. Muy bien. Corbata. And shorts. There we are. Shorts. Very good. Pijama. Más o menos mismo. Pijama. Pyjamas. Okay, no, nada. And jumper or sweater. And sweater. Más o menos mismo. Sweater. Ah, no, not quite. Okay, let's have a look. Jumper. No, okay. No, okay, right, yeah. And bra, sujetador. Entonces, knickers, pateadores. Let's have a look. Knickers, okay. Let's try underwear. Here we are, underwear. There we are, pateadores, knickers or underwear. Yeah, how cool is that? Very good. Okay, why? So, t-shirt, blouse, suit, traje, uniform, dress, vestido, skirt, falda, trousers, jeans, jacket, raincoat, impermeables, socks, calcetinas, shorts, tie, corbata, pyjamas, jumper or sweater, but we have that there. Bra, sujetadores, and knickers, pateadores, or underwear. Yeah. Okay, why? So, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. Y también puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases de inglés ahí para ti. So, entonces, vamos a continuar explorando.